Hey guys, good morning everyone. Welcome back to my new another video. आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा YouTube चैनल पे एंड आज हम लोग एग बनाने वाले हैं, अंडा करी बनाने वाला है। तो आई होप कि गाइस आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो क्या करना पता है ना। तो अभी हम लोग आपको दिखाने वाला कितना अंडा लेके आया, अंडा करी के सब बनाते हैं, आपको दिखाता है, बाद में हम लोग खाएंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करना है। টিমাটো দি আছো এইয়া চাই লও কেনেকুৱা ওহো মানে দেখিলে খাওঁ খাওঁ লাগিব আৰু একদম মানে মনটোই কেনেকুৱা লাগে, খাবলৈ মন গৈছে আৰু কেতিয়া হ'ব সোনকালে বনাচোন। ওহো তামাম মজা লাগিব দেখোন। সোনকালে কেইটা দিমা। অ মামা চিট মজা জেগাৰে কি ক'ম আৰু তামাম ভাল লাগিব। সোনকালে দিয়া সোনকালে এই লচুনবিলাকো দি দিয়ে। অ'কে ঠিক আছে, সোনকালে বনাই মিলি কেনে খাই দাই আৰু শুই যাম। আৰু আজি পেক চেকটো নামাৰো বাৰু, বাছ খাই দাই শুই যাম। ফ্ৰেণ্ডছ ভাত চাত বনোৱা হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ভাত খামহি। তো ভাত চাত ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া। চ' চাই ল'ব বাৰু ভাতখন কেনেকুৱা, মানে আই হোপ কি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক চাই ভাল লাগিব। বুজিছা, এইটো আন্দা আছে আৰু চিকেন টিকেন এক্সট্ৰা কৰিব চলো কাটিম এতিয়া। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करता हूँ। মানে আজি নৰ্মেলি খানা আৰু আন্ডা কাৰী আৰু চিকেন এণ্ড অনিয়ন মিৰ্চি। আই হোপ কি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক ভাল লাগিব চাই। Chicken.
Mm. Mm. मजा आ गया क्या बस है अभी अच्छा लगा मस्त मतलब पेट भर के खाना खा लिया बहुत ভাল লাগিলে মানে আমি নিজে নিজে আন্ডা কাৰি বনাইছোঁ আন্ডা কাৰি বনোৱাৰ পিছত এতিয়া ভাত চাত খাই দিয়ে এতিয়া হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া ভাত খোৱা হৈ গ'ল আজি বালকনিত খাব অহা নাই দেখাইছে না একচুৱেলি মই এইখিনিতে ভিডিঅ' বনাওঁ বেছি কৰি তো মানে এইফালে ভিউ আছে আৰু এইফালে কি বুলি এইটো বালকনি আছে বালকনি এইফালে আহি কিনে এইখিনি মানে অলপ ভাল লাগে আৰু এইফালে মানে পথাৰ আছে মানে সেউজীয়া ধুনীয়া লাগে মানে গ্ৰীণ লোকেশ্যনটো ভাল লাগে আৰু চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'খন আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰোঁ আৰু আই হোপ কি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু ভাল পাইছে চাগে যদিহে ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাপোৰ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু মই এনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিম থেংকছ টু মাই অল অফ ইউ ফ্ৰেণ্ডছ বাই চি ইউ আৰু ৰ'বা আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ লগ পাম নেক্সট ডে চ'